Welkom dames en heren, Stier mensen. Dit is de maand van december. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positieve alignment van energy. The month of December bring heel veel informatie. Ik zie relatie-issues, ik zie problemen, ik zie sommige van jullie have issues met je partner. As je partner, there's issues met je partner. Sommige van jullie recognize that your partner have de waarheid niet gesproken en doordat je beëindigt some sort of a connection. Sommige van jullie gaat nou recognize that iemand zit je te spelen en je besluit voor jezelf. Toedeledokie, ik heb hier geen zin hierin. Zoek mezelf uit, oké? Dus, de eerste week hebben mee te maken met een situatie gaat niet door, oké? En deze situatie heeft mee te maken met geld, oké? Dus is zoiets als, mensen gaan nou recognize hoe iemand komt aan, hoe een koppel komt aan heel veel geld. De eerste week leven op heel veel informatie. De eerste weken laat mensen geheim. Is zoiets als vrienden. Hun geheim komt uit over heel veel geld. Omdat je hebt mee te maken met de carousel, de maan. En je probeert een situatie in balance om te brengen, Stier. Dus als jullie stiermensen en als sommige van jullie stiervrouwen kunnen komen in een zwaar financieel problemen. En dat is door een boodschappenperson. Een boodschappenperson creëert some sort of a illusionary problematic situatie. Nou, ik ken boodschappen of Jezus, maar deze person is in de ninth house. Dus in de eerste week, jullie komt achter heel veel oneerlijk spelletje. Dat heeft mee te maken met heel veel geld, oké? En vrienden en kennis is hier connected met deze oneerlijke family issue of geldproblemen dat komt op. Niet vergeten, de eerste 2 weken is de energie van boodschappen. De boodschappen is nog steeds in de season. Oké, dus de eerste 2 weken is een beetje moeilijk en er is heel veel dingen dat gaat niet door. Stiermannen dat werken in some sort of a reizen met auto of iets mee te maken met reizen. Zakelijke mensen, investors, problematic situatie voor jullie stierman. En dat is in je huis van financial, oké? Jullie stierman dat had some sort of a affair. Het komt uit. Jullie stierman dat gaat even scheiden. Een huge rekzaak. Oké, dus zeg maar dat je gaat uit elkaar. Dus gaat kost jullie stierman heel veel geld. Omdat ik zie dat jullie stierman wil niet verder met je huwelijk, niet verder met je relatie. Hier komt een advocaat om te besluiten wat gebeurt met deze situatie. Oké, dus is zoiets als je hebt heel veel assets tussen u en je vrouw. Dat soort van situatie. Stiermannen dat hebben affair, je vrouw kunnen daarachter komen. Oké, dus als jullie stierman had een affair, je vrouw komt daarachter en dat kost je huwelijks een eind. Oké, omdat je vrouw komt daarachter. Ja. Dus de 2 weken hebben iets mee te maken met als jullie willen gaan reizen, some sort of a reis. Als jullie willen gaan verhuizen, als jullie willen een nieuwe auto. Problematic situatie. En het heeft mee te maken met andere mensen buiten van je af geheim. Heeft iets mee te maken met je leven. Oké, ik ken dat de effect, en especially getrouwde mensen. Mensen dat is getrouwd, oké? Hier is de energie van de ring. Mensen dat is getrouwd, een huge beoordeling. En dit is over geheim relatie buiten de huwelijk. Komt boven water, oké? En voor sommige van jullie stier, het gaat
best wel positief uitpakken, want sommige van jullie Stier kunnen worden gevraagd some sort of a new contractual overeenkomst, kunnen gevraagd om samen te gaan wonen, kunnen gevraagd om een meer positive connection te hebben met iemand. Dat is best wel positief, want so it's a samenleven contract, gaat samenwonen, iets samen gaan doen. Maar mensen dat is getrouwd, je kan achterkomen dat je relatie, there was a derde partij in je relatie, oké? Omdat de energie van de moon en de hangman, dat betekent dat some sort of a geheim en met beoordeling waar een interconnectie met een legal process of een rechtszaak komt daar aan, waar een advocaat zit om te bekijken de assets op te delen. Dat komt uit in de eerste week voor heel veel van jullie, oké? Nou, problematische situatie kan opkomen op de workvloer, waar een groot ontplofte situatie komt op, dus hou vast daaraan. In de derde week, mensen nou recognize wat een buitenlander koppel heeft gedaan. De derde week heeft mee te maken met de buitenlander koppel. Dit is Stier, een tweelingpersoon. Een tweelingvrouw is kapot. En een tweelingvrouw is kapot omdat mensen recognize dat de weeskal sprak de waarheid niet. En dat de weeskal gaf een tweelingvrouw en zijn partner documentatie en informatie dat was voor iemand anders. Een blokkade is geplaatst op deze mensen familie. Vanwege dat deze mensen familie, dus het iets mee te maken met een buitenlander vrouw. Deze buitenlander vrouw is een tweeling en haar partner of haar kind of zo. Verdriet is hier. Mensen recognize dat de weeskal sprak de waarheid niet. Some sort of a fraud documentatie. A weeskal copy some sort of a documentatie and deed iets. En mensen nou komen achter dat een tweelingvrouw gedragen some sort of a reisdocument. Maar de documentatie is niet voor de persoon. Dus dat is iets dat komt op dat affect jullie stiermensen. En ik kun dat het is je moeder, je zus, een vriend. Maar echt verdriet, omdat mensen gaan nou recognize dat de weeskal heeft iets mee te maken. En het is zoiets als deze tweeling had betaald voor de documentatie. Oké? Dus daar is heel veel verdriet, omdat een groot onderzoek is nou op zaak waar een overheid institution begint te bekijken documentatie en informatie. Verdriet voor een weeskalvrouw en haar partner. Omdat mensen recognize dat de weeskalvrouw en haar partner leven onder iemand anders naam. Nou, ik ken je broervrouw, ik ken een kennis, ik ken een vriend, ik ken dat je werkt in een corporation institution en je komt achter wat is gebeurd, want daar is een groot onderzoek en die recognize dat de weeskal en de waarheid niet gesproken. De energy of the zwaarder is dat die recognize dat de weeskal kunnen travel reisdocumenten frauderen en gaf het aan een tweeling. En de tweelingvrouw is kapot. Dus er is iets met een tweelingvrouw dat jullie hebben mee te maken in deze tijdlijn. Sprak de waarheid niet en documentatie is nou opgeleverd en mensen recognize de fraud. Deze tweelingvrouw kunnen die fraud een overheid institution, zij en haar man, van heel veel geld door te leven onder iemand anders naam. Nou, however this come up, deze tweelingvrouw heeft de waarheid niet gesproken. En mensen krijgen inzicht wie deze persoon is, wat deze persoon heeft gedaan, hoe deze persoon heeft deze situatie kunnen zover heeft gehad. En die recognize dat de weeskalperson gaf deze mensen heel veel informatie. Het alle moment komt voor een weeskalperson. Mensen recognize dat een weeskalperson heeft gelegen en bedriegt en had de waarheid niet gesproken. Een reisdocument en voor een tweelingvrouw wordt gecanceld. Mensen krijgen inzicht en recognize dat deze tweelingvrouw had reisdocument kunnen krijgen van jullie stiermensen. Some sort of a problematic issue
En als je bent getrouwd met deze persoon, of deze persoon je hebt geholpen om some sort of a data en informatie, het komt terug en jullie stiermensen worden gepakt hiervoor, oké? Moeilijkheid omdat deze persoon wordt geblokkeerd, omdat mensen krijgen inzicht en hebben een verstand van wat is gebeurd, oké? Een blackcard wordt geplaatst omdat die recognized dat een tweeling en een weeskal hebben gefraud en fraudier heel veel documentatie en informatie. Deze persoon wordt gepakt. Een problematische situatie met de familie, sorry, familielid, Stenbock, familielid person, gaat een familie situatie oplossen en dan beëindigt ze de connectie met jullie stiermensen. Nou, ik weet niet hoe deze situatie, maar there is a huge success for a Stenbock person in the family. Omdat as jullie Stier had some sort of a problem met een Stenbock person gaat successfully eruit komen. Sommige van jullie Stier wil reconnect met een Stenbock person om misschien het was je ex-vrouw, je ex-vriendin, je ex-man, je ex, weet je, maar je wil connect. A huge success omdat een Stenbock person gaat a huge success, een Stenbock person laten zien dat een Scorpion en een tweeling sprak de waarheid niet. There is iets met een Scorpion en een tweeling. En it's as if a Scorpion en een tweeling is connected en mensen krijgen inzicht en recognize dat deze mensen sprak de waarheid niet. Whatever family problemen, daar komt succes. Heel veel van jullie gaat nou recognize de leugens van een vis of een tweelingvrouw. Buitenland, de vis of tweelingvrouw, dat had de waarheid niet gesproken. Documentatie en informatie leveren op en laten zien dat deze mensen had de waarheid niet gesproken. Oké. Dus, eerste week, de energie van de carousel laten zien, some sort of geheim dat was daar. Heel veel van jullie stiermensen proberen het naar beneden te brengen om een oplossing te zoeken. Some sort of a reis of jullie stiermensen wil, some sort of a auto of relocatie, het gaat niet door. Informatie is nou boven water gekomen over some sort of geheim relatie, verkeer. Een groot beoordeling komt op in de huis van career, oké? Dus stiermensen, als je plan om te gaan reizen, ik ga het niet door. Als je plan een nieuwe auto te kopen, ik ga het niet door. Geen succes met een financiële situatie voor jullie stiermensen, niet. Als we bekijken de week van kerst is when alles is nou tot rust gekomen. Mensen komen achter dat de tweelingvrouw had de waarheid niet gesproken. Mensen hebben data en informatie te bak en recognize dat de tweelingsvrouw hebben de leugens en kopie van some sort of a documentatie en informatie. En die mensen nou zet informatie en recognize hetzelfde dingen. So it says, whoever deze tweelingvrouw is, het liggen over some sort of a documentatie. Financial success, de laatste week, family. Geen financial problem in the house van de family. This is good. Positive alignment van energy. Maar als je bent in een relatie of some sort of je bent getrouwd of connected met een Scorpion family, this zit niet goed. Mensen are recognize that a Scorpion family can have falsified documentatie en informatie. Mensen recognize that some sort of a documentatie en informatie van een Scorpion family is niet gebaseerd op fighter. En mensen nou krijgen inzicht en recognize that. Dus there is family issues, maar it is so it says ongetrouwd family issues. Geen succes concerning een situatie voor een tweelingvrouw. Een tweelingvrouw probeert te reizen. En het is een situatie waar deze tweelingvrouw probeert te reizen of probeert een bank, some sort of geld te krijgen van de bank. En het is so it says, die persoon is geblokkeerd omdat die recognize dat dat is niet de juiste persoon.
The energy from the moon is that meant to recognize now that a Vaskal of a Vaskal family sprach the Varite need. Okay, there is issue that come up. Heel veel van jullie Stier probeer a problematic situatie met je work and career in balance om te brengen. Jullie Stier recognize en krijg informatie en recognize dat a tweeling en a vis. Ik ken een tweeling en een vis, of ik ken een waterman. Okay, sommige van jullie dat is in een relatie met een waterman and you had an affair with a waterman. You bring this to an end omdat you recognize that this person is a speler, okay, is a player. And zoiets jullie Stier mensen. En zoiets is een ontdek. Je ontdekt iets. Je ontdekt iets over een waterman. You recognize that a weeskal sprak de waarheid niet. You recognize that a tweelingvrouw leeft onder iemand anders naam. You recognize it's over an auto of some sort of a travel document, relocatie. You recognize that je vriend of je vriendin, dat is een Leo, had heel veel geheim. Je probeert een problematische situatie wat de boodschap had gecreëerd in balance om te brengen. Een Stenbock person gaat de waarheid aan jou vertellen precies wat is gebeurd. Je eind some sort of a communicatie met de waterman person for whatever the problem of is. Want dat je recognize dat in de verleden deze person gaf data of communiceer iets dat was niet gebaseerd op feiten. Dus je recognize that a family heeft gelegen. And it come up as a Scorpion family. It all come up as a tweelingvrouw. And whoever, weet je, mensen, je moet zien dat het is een situatie waar je bent een stier. Dus je bent connected en met de aarde mensen. De twee laatste week is aarde. Dus het is positief. Je gaat vooruit gaan. Maar deze maand laten zien dat a weeskal sprak de waarheid niet. Heel veel data en informatie is nou gezameld. En a weeskal sprak de waarheid niet. Oké? En de communicatie van een weeskal was niet gebaseerd op feiten. Oké? Ik ken some sort of a contract. Oké? Maar het is communicatie. Kijk, de energie van de as van de as van zwaarder is over communicatie, oké? Zwaarder is communiceren. En de communicatie van een weeskal person was niet gebaseerd op feiten. Mensen krijgen inzicht en recognize wat een weeskal person heeft gedaan. Dat een weeskal person helpt een tweeling family heel veel geld te verdienen aan de volste benodigdheid. And mensen recognize dat een Stenbock person heeft de waarheid gesproken. En jullie Stiermensen gaat even een balance even gaan brengen. Omdat je recognize dat documentatie en informatie was gefalsificeerd. Oké? Dus dit is een zeer... en weet je, als je bent in een relatie met een vispersoon, deze vispersoon kunnen achterkomen data en informatie, communicatie, dat ik weet het niet als jullie zijn in een relatie met een vispersoon en have an affair or some sort of a communicatie, some sort of a text message, it comes out, okay? Deze vispersoon gaat even recognize. Want hier we zien jullie Stier, there is problematic situatie. En voor sommige van jullie Stier, pas op als je hebt een dure auto, omdat deze auto documentatie kunnen worden gekopieerd. En zo is je auto gestolen. Dus wees voorzichtig, oké? Dames en heren, dat was het. Ik hoop dat dit helpt een beetje. Ik spreek jullie voor jaar 2021. 23. En ik wens jullie een prettige feestdagen. Namaste.